Good evening and welcome. Good evening and welcome to the session. Hello and welcome. Yes, I see you in the live chat, all of you. It's good to see you all. All right, let's start the session today. As your motivational quote to start, so it is still not time to look for excuses. Yes, it is never time to look for excuses. So it is still not time. Okay. Agore jodi excuses beside hogan asile etiao time hua nai. Stick to your work. All right, that's the basic quote for the day. So you're watching the Adda247 Northeast official channel. Apnaloge jodi etia leke subscribe korna subscribe kori lok because the best content for your examination preparation is right here on Adda247 YouTube platform for free. All these classes are going on YT free classes. So the best preparation apnalokor yate Adda247 Northeast ore hoise jehetu why not subscribe to the channel. Hit the notification bell so that you don't miss any important updates. App to aploge download korna jodi download kori lok. We have an application Adda247 or Nisa application eta ase. Application ot aploge free mock test current affair reviews gutebur free available pabo gutekhini. So yes, etia leke jodi download korna just go to Google Play Store, download the app. And also join us on Telegram. Adda247 Northeast is the name of our Telegram channel. Apnaloge join korna jodi join kori lok because daily basis MCQs discuss hoy tate. Upcoming exams or bikhoy any vacancies, any news regarding the exams gutekhini tate share kora hoy, so important details eko miss nohobo. So azir session to start koribo loisu. Today we are discussing voice, active and passive voice. So already ami APSC preparation or under ami already parts of speech basics bur salo. Intermediate level or bostu bilakole ki ahisu lahege tenses sai asilu. We have also had a few sessions on improving our vocabulary, reported speech or bikhoy sai asilu. So azi sabolisu voice or bikhoy. And for those of you who watch my morning videos, more ratipo agore jeta 11 am or ahi asilu live 11 am or videos bilak jodi saise DHS DRE preparation or you have watched my 12:15 pm etia laheke time to change hoise duporia videos bilak jodi saise, then you have already had this active and passive voice wala, right? You have already had this active and passive voice wala session jahan pe aap logo voice change karne ke bare mein maine sikhaya tha. So for you people, it will be like a revision if you are watching live right now, right? So for those of you who are watching this video right now, for you it will be like a revision ki active and passive voice ka revision ho raha hai hum log ka, theek hai? And for those of you preparing for APSC, etia leke moi apnalokor logot voice or bikhoy discuss kora hua nasile. So this video today I am coming live again to discuss active and passive voice. So etu eta important bostu apnalokor voice change keneke kora, etu eta bahute important skill hoy. Not only to the MCQs or ahibo CSAT or ahijabo teneka bulia nohoy. This is also important because when you are trying to express yourself in writing, if you want to write a sentence in a different way, if you're not wanting to write the sentence in a particular order, say more active voice or likho bisarna, you want to write it in a different way, passive voice or nibo parado etu bahute dangor skill eta. Correctly active or passive leke niatu without hampering, without disturbing the meaning of the sentence, without destroying the meaning of the sentence, etu eta bahute zoruri skill ingraji bhakhatut. So aji etu discuss koribo loisu, okay? So yes, chat or logot ever moi kotha pati loisu purukke for all those of you joining in. Sir, apunar class ketia thake? More class ketia thake, both free and paid classes. Okay, so my class or timings keta kori. So my timings are right now currently, thik ase, because the timings change sometimes depending on mane batches bla keneke align koribo logia hoy, schedule to maze change hoy. For the time being, my classes are 12:15 pm ratipua moi duporia time or ever YT live eta thake mur. All right, YT live ro kotha to koisu. YT live is at 12:15 pm and again at 7:15 pm. These are my class timings right now. Okay, ratipua to grade 3 and 4 karne direct recruitment exam or DRE, and this is for APSC. All right, APSC CCE karne. Okay, so these are the two timings, 12:15 pm and 7:15. All right, tar bahire paid batch or jetu kotha hudise apuni, paid batch is like on alternate basis. So alternate basis of more edin thake apunar DRE MCQ batch, DRE MCQ batch or edin thake, and then APSC batch to karne more edin thake. So DRE MCQ batch hole more ratipa every alternate day I have at 11 am. All right, and then APSC batch I have at 6 pm every alternate day. So edin jodi moi DRE batch loisu hedahon APSC batch or na thake, DRE batch undahon na thake, hedahon APSC batch or thake. So duita alternately soli ase. Okay, so Mondays jodi moi suppose example say for example Monday moi APSC batch to asle evening, tenehole more ratipua DRE batch to moi hedahon holo schedule na thake asolde, and যদি মই নেক্সট দাখন DRE batch লৈছো তেনেহলে হেনাখন APSC batch না থাকে, তার নেক্সট দাখন থাকিব। So every alternate day. Understood? ঠিক আছে? Suresh, you were asking about the class timings. These are my class timings right now. And also target batch 1 and 2 এটা আছে আমাৰ হেৰি কাৰণে grade 3 and 4 preparation কাৰণে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান I have covered vast majority of their syllabus.
So right now my last session to তেওঁলোকৰ লৈছিলো at 3 p.m. 3 p.m. to 5 p.m. মই marathon session এটা লৈছিলো তেওঁৰ. So that is the time anyways. তেওঁলোকৰ time to এনেকা আছে যে এটা batch 3 to 4 হয়, next batch to 4 to 5 হয়. So last কি কৰিছিলো সেইদিনাখন combined লৈছিলো. So for those of you who are in these batches, you know, right? Target batch 1 and 2, 3 to 5 p.m. এটা combined batch লোৱা গৈছিলে. So most probably অহা কাইলৈকে চাগে মই ল'ব পাৰো. I'll confirm in the group যদি লোৱা হয়, ঠিক আছে? Marathon session to 3 to 5, all right? Okay, so these are my class timings. And this is the question right now. The children ate all the cake. Voice to change koribo lage. Correctly change korle etu ki hobo? Voice change korar pisot. Good evening everyone. Welcome. All the cake was eaten by the children. All the cake was eaten by the children. That is the answer that has arrived for now. B answered by, here's a B. Okay. Raj, good evening. Welcome. Yes, Samima is on a timing. Samima bhalke jane, right? Samima is always there in the classes. Purbi is also there. Purbi mazote jonaisile je তেওঁৰ কিবা timing or problem hoise etu karone evening sessions bilak maybe join koribo nwaribo live, but no issues. Recorded videos bilak thake, so you can watch. That is the benefit of online classes, right? Everything is recorded, so you can watch anytime. Learning is not limited to timings now, right? Ebar Sunday probably because my Sunday marathon session ta lom boli bhabi asu. So let's see etu Sunday jodi align hoi jay. If not this Sunday, then the next Sunday, obviously. But then at a Sunday more long marathon session very soon coming very soon. So all the cake was eaten by the children is the right answer here. Okay, so this is the right answer here. For those of you wondering say to keneke whole ba how do we change the voice, this slide is going to be very important. See, active voice ot jeta bakyo thake no, active voice ot hoday subject, a verb and an object, basically SVO, sentence or basic jitu format hoy SVO etu format thake, thik ase? Subject eta thake agent, which is the agent, and then there is a verb, and then there is an object. All right, so just a minute here, my light is giving a little issue. All right, that should work, or maybe not. Just 1 second, okay? All right, hopefully this works, or maybe not. Chalo choro isko rehne do. Subject is performing the action. All right, so active voice mein kya hota hai? The subject is performing the action. All right, and the focus is on what? For those of you who have done my morning classes, you should know. Focus is on who or what is performing the action. All right, focus rehta hai ki kaun या किसने परफॉर्म किया एक्शन को. द फोकस इज ऑन द सब्जेक्ट, दैट मींस ओके, फोकस रहता है सब्जेक्ट पे एंड सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन. ऑलराइट हियर, लेकिन पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट is not performing, the subject is receiving the action. Whatever is the subject which is in front of the statement, जिससे शुरुआत करे स्टेटमेंट का, उस पे एक्शन किया जा रहा है, उस पे कुछ एक्शन या प्रभाव आ रहा है, ठीक है? তেওঁৰ ওপৰত সাবজেক্টনৰ ওপৰত প্যাসিভ ভয়েসত কিবা এটা প্ৰভাৱ পৰিছে, একশনটো কিবা এটা প্ৰভাৱ পৰিছে, তেওঁ নিজে একশনটো কৰ্তা নহয় তেখেত, ঠিক আছে? So the focus is not any longer on the who is performing the action, but the focus comes to result क्या हुआ एक्शन का, आउटकम की আহিলে, এটোৰ ৰিজাল্ট কি উলালে, এই একশনটোৰ যেটো সেন্টেন্সত কোৱা গল যে এনেকুৱা হল, তাৰ ৰিজাল্ট কি উলালে. So that is why, since the focus is not on the subject who has, not on the agent who has performed the action, so sometimes the agent is left out in passive voice. Okay, is left out. Understood? So passive voice sentence ketiaba eri dia hoy agent ru kotha. So the biggest takeaway from this whole discussion would be that active voice ot subject to nije agent hoy, passive voice ot object to subject boni jay, original object jeto asle hetuk subject hisabe ami use koru, and the subject which used to be the agent is no longer the subject, it now becomes the object. Okay, so active voice ot subject to a agent thake, all right, SVO, but passive voice ot object to subject boni jay, okay, and subject to object boni jay. So now this is the original subject which is the object, but this is now the agent. All right, this is an agent to odla bodli hoy gol. Okay, so the object now which is now the object, that is the agent now. All right, originally যেটো object asle hetuk agent hisabe treat kora jay passive ot, aru originally যেটো subject asle hetu agent hoy nathake aru passive voice ot. All right, okay, understood?
Ankita Sharma, sir, for the classes, shall I take any paid batch, or all your target batches are free? I'm new here. Okay, Ankita, see, YT classes are free. Okay, YouTube zibila classes soli ase, these are all free classes. YT classes are all free. All right. So, in case you're wondering about the system of this whole online education thing, YT classes are free. All right. Now, if you want to join any of our courses, so আমি in depth গৈ পেলাই বহুত comprehensive কৰি পেলাই আপোনালোকৰ কাৰণে sessions conduct কৰোঁ, য'ত আপোনালোকে directly faculties খিনিৰ লগত hand to hand holding support পায়, one to one support পায়. You get reading material, you get study material, you get handouts, গোটেইখিনি তেনেকুৱা facilities থাকে য'ত আপোনালোকে examinationৰ কাৰণে আপোনালোকক পুৰা in depth গৈ পেলাই আপোনালোকক prepare কৰা হয়. You can join our courses, those are paid courses. Okay, Adda247 app to আপুনি download কৰি ল'ব পাৰিব from Play Store. From the app, you can just click on the Adda247 logo. Tate click kori apnoke government exams boli click koribo. Okay, government exams are under apni state government exams click koribo. Since you are appearing for state level exams, APSC by SSC and Assam SSC by grade 3 and 4 exams, you click on state government exams. Then you click on Northeast. Okay, Northeast police click koribo. You will get count of the both states Punjab, Haryana, because Adda247 is all over India right now, right? So Northeast click koribo. Northeast click kora loge you will find all the examinations that we are preparing for in the Northeast regions, APSC, SSC, okay, RRB, then all those railway, gute bilakor ami sibla courses koraisu, grade 3 and grade 4 gute bilakor enake course specs pabo. So you just click on any of the exams you are preparing for. Suppose APSC prepare korse, APSC click korok, you will find the study material or the course specs that are available under APSC from Adda247 Northeast. You can click on that and you can join that foundation batch if you like it. Okay, so apuni features keta pori bole bhal paise bostu, you can just join. I will suggest you join because bohote beneficial content apnalokor karone ona hoise, bohote beneficial classes soli ase already, itimote start hoise, but still the videos are recorded, so you won't miss out on anything. And apni join korte remember codes thake, all the faculties have their own codes. Apply code boli eta option thake. You don't need to purchase মানে এনেও prices বোৰ discount কৰোৱাই থাকে, বহুত কম priceত আছে courses বোৰ. You can just apply code and you can use code of any faculty, যেনেকে move to Wi-Fi 77 এটো apply কৰিলে if you use the faculty codes direct 17% discounted rate of price was. This is the basic rundown of how to join any of the other courses. All right, Ankita. All right, so this is the basic how you want to join. If you want to join, this is how you do it. Okay, and coming back to our topic right now, middle clear pona niki screen to, because more end I think so thik ase solise, just about side option jodi clear hona, maybe it could be an issue on your end as well. Okay, so basically subject verb ki boli koy, subject verb and objects jeta thake active passive voice ot etai difference hoise, active voice ot subject to a agent hoy, the agent of the action being talked about, and object is in passive voice, the object becomes the agent. All right, understood? And focus goes on the outcome of the action. Active voice focuses on kunai perform korise action to. So someone dropped Vedant's bag. Etu keneke ami passive voice anim, someone dropped Vedant's bag. Okay, Angita, got it? All right. So someone dropped Vedant's bag. How will we bring this to passive voice, students, and especially those who already 11 AM batch jeta ma koraisu tetia agore jone already saisile? You should know this one. Someone dropped Vedant's bag. The bag of Vedant was dropped by someone. Vedant's bag was dropped. Vedant's bag was dropped by someone. So yate sao amar format to ki yate mala format dit hoisil, right? Passive voice lo anibole hole ami subject to agote object kori lom, etu eta format hoy, and plus to be likhim. To be is like a to be verb, right? To be verb ma already discussed korsu, excuse me, already I had discussed verbs or bhitorot. Je verbs or bhitorot we have main verb, auxiliary verbs. Auxiliary verbs ot ami paisilu je auxiliary verbs ki thake, auxiliary verbs boli jodi ko ki thake, be, do and have, right? And be boli koar logele this means to be verbs egita koa hoy, right? And egita ki asile words like is, am, aru ihor past tenses bur was, were, right? All these words, right? Hone, right? So these are all what? These are all to be verbs. To be verb thake, right? And then past participle from the verb thake. Past participle mane say for example sing, sang, and then sung, right? So first degree, second degree, third degree, right? First degree, second degree, and third degree. Third degree words ketake ami past participle boli ko. So verb to jodi past participle form kia belek ki ase ami hetu use kori dim. Jodi belek ki past participle form nai, tira second degree form to third degree form to boni jay, hetu use kori dim.
by word to use karo and then subject to original jetu subject asile hetuk object banai diu. That was the basic form, right? Hetu rule mote. Okay, so etu yate jeti ami transform koribole hoy to passive voice keneke korim? Pablo, more English ot eku confidence nai. Kyo confidence nai? Pablo eta bostu sauk. See, yate jodi apuni rule to apply kore, confidence nathaka bostu kete hoy when you have problem with the rules, right? Etu sauk. Pablo, take a look at this. Someone dropped Vedant's bag. Moi apunak rule koisu je apuni prothom sinakto korok kuntu bostu ki hoy. Someone here is the subject. Thik ase? Why subject? Because sauk. Dropped is our verb. Thik ase? Verb mane ki amar kriya shobdo tu. Buji paise? Dropped is our verb. Kriya shobdo. Thik ase? Kiba eta action loa goise, right? Dropped. Hator pora bostu eta porise. That is an action. Dropping something eta kriya shobdo hoy. Kiba eta bostu pelua hator pora hetu eta kriya hoy je hator pora ki eta pelalu. Thik ase? That is the verb. Aru yate amar ki ase? The rest of the part of the sentence is the object. Vedant's bag. Karobar bag eta. Karobar muna. Etu object hoy gol. Thik ase? So ei subject zone এই অবজেক্টৰ ওপৰত এই ক্ৰিয়াটোৰ প্ৰভাৱ পেলালে বুজি পাইছে পেবলো বহুত মন দি শুনিব এটো ঠিক আছে আপুনি এটো বুজি পাব তেতিয়া আই গ্যাৰান্টি আপুনি এটো বুজি পাব বিকজ এটো নুবুজাৰ একো প্ৰশ্নই নাই এই সাবজেক্ট জনে সামওয়ান এইজনে এই ক্ৰিয়াটোৰ প্ৰভাৱ পেলালে কিহৰ ওপৰত এই ব্যাগটোৰ ওপৰত এই বেদান্তৰ ব্যাগটোৰ ওপৰত which was the object of the sentence আমাৰ বাক্যটোৰ অবজেক্ট আছিল এইটো বেদান্স ব্যাগ ঠিক আছে ওকে so এই ক্ৰিয়াটো বুজোৱা গৈছে with the word dropped right now see এই কাৰণে SVO ফৰ্মেটত যেহেতু আছে এটো আমাৰ এক্টিভ ভয়েসত আছে সেন্টেন্সটো SVO ফৰ্মেটত সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট SVO মানে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট ফৰ্মত যেতিয়া থাকিব হেতু আমাৰ এক্টিভ ভয়েসত আছে সেন্টেন্সটো এটুক এতিয়া যেতিয়া আমি প্যাসিভ ভয়েসত আনিব লগিয়া হয় ঠিক আছে পেবলো চাব এটুক যেতিয়া মই আনিব লগিয়া হ'ব প্যাসিভ ভয়েসত বেদান্স ব্যাগ অবজেক্টটোক মই সম্মুখত লৈ আহিম সম্মুখত কোড আছে এই দুটা বাক্যত আছে হয়নে বাকি এটুত নাই the bag of vedant হৈ গল এটু বাক্যত তো এটু মই এলিমিনেট কৰি দিব পাৰো বাকি বি আৰু সি মই চাইলো vedant's bag টু মই স্টার্টিংত লৈ আহিব পাৰো ঠিক আছে অবজেক্টটোক স্টার্টিংত লৈ আহো এন্ড দেন vedant's bag এতিয়া মই ইয়াতে লিখিব লাগিল ন vedant's bag টু যে পেলোৱা হল হেতু কথা লিখিব লাগিলে এন্ড ড্ৰপড আছিল past tenseত vedant's bag dropped বুলি কলে ভুল হ'ব সেন্টেন্সটো কমপ্লিট নহব তো মই এটা ভার্ব কিবা দিব লাগিব vedant's bag was dropped right vedant's bag helping verb এটা ইউজ কৰিছো was ঠিক আছে helping verb এটা because vedant's bag dropped এটো এটা কমপ্লিট ইংৰাজী বাক্য নবনে vedant's bag dropped বুলি কৈ থলে vedant's bag was dropped বুলি কলে এটা কমপ্লিট ইংৰাজী বাক্য বনিব তাৰ মানে helping verbৰ কামে হল কেতিয়াবা কিছুমান সিচুৱেচনত আমি ডাইৰেক্টলি এটা verb ইউজ কৰি দি পেলাই সেন্টেন্সটো মিনিং উলিয়াব নোৱাৰো vedant's bag dropped টো একো সেন্টেন্স নবনে vedant bag পঢ়া এনেকে কোৱা নাযায় অসমত ৰাইট বেদান্তৰ ব্যাগটো পৰি গল বুলি ক'বলগিয়া হয় ৰাইট অলপ সেন্টেন্সটো মানে কমপ্লিট সেন্স বনাবলৈ অলপ আৰু ক'বলগিয়া হয় সো vedant's bag dropped কলে ভুল হ'ব vedant's bag was আমি এটা হেল্পিং ভার্ব ইউজ কৰি তাৰ পিছত ফাইনালি মেইন ভার্বটো ইউজ কৰিছো vedant's bag was dropped এটো এটা সেন্টেন্স আনটো সেন্টেন্স আছে vedant's bag was dropped লগতে লিখিছে by someone এই সাবজেক্টটো যে আছিল আমাৰ agent বুলি যদি কও because the subject was the agent কিয় agent মানে কি বুজায় জুনে প্ৰভাৱটো পেলালে ক্ৰিয়াটো জুনে ক্যাৰি আউট কৰিলে অ্যাকশনটো জুনে ক্যাৰি আউট কৰিলে কামটো জুনে কৰিলে প্ৰভাৱটো জুনে পেলালে অবজেক্টৰ ওপৰত তেখেতক এজেন্ট কোৱা হয় হি ইজ দ্য এজেন্ট অফ দ্যাট এফেক্ট ইফেক্টস যেটো ক্ৰিয়েট কৰা হল অফ ড্ৰপিং দ্য ব্যাগ দ্যাট এফেক্ট ইজ বিং এজেন্ট টু কোন হি এফেক্টৰ হে কামটোৰ দিস সামওয়ান এই সাবজেক্টটোৱে এজেন্ট হয় এক্টিভত তেখেতক আমি এতিয়া অবজেক্ট হিচাপে লাষ্টৰ পিনে লিখিম সেন্টেন্সটো বাই সামওয়ান লিখি দিলো সো নাও আই হ্যাভ two options vedant's bag was dropped বুলিও কব আৰু vedant's bag was dropped by someone বুলিও কব আৰু দুইটাই কারেক্ট হয় এটা আনসারটো আসলে ডি হয় both b and c দুইটা কারেক্ট কিয় হয় because চাও প্যাসিভ ভয়েসত যেতিয়া ক আমাৰ ফোকাসটো বা আমাৰ গুৰুত্বটো এইটোৰ ওপৰত নাথাকে যে কোনে কৰিলে কামটো আমাৰ গুৰুত্বটো হয় যে হোল কি ঠিক আছে আউটকামটো কি আহিলে অ্যাকশনটো vedant's bag was dropped ব্যাগটো পৰি থাকিলে সো ইয়ালৈকে অলৰেডি মই গম পালো যে আউটকামটো কি গুটে বাক্যটোত মই গম পাইছো আউটকামটো কি হল অ্যাকশনটো যে ব্যাগটো পৰি গল আউটকাম হিমানে মই যদি আউটকামটো গম পাইছো প্যাসিভ ভয়েসত হিমানলৈকে মই সন্তুষ্ট হৈ পেলাই সেন্টেন্সটো বন্ধ কৰি দিব পাৰো সেন্টেন্সত ফুল স্টপ দি দিব পাৰো ঠিক আছে হেতু নকৰি মই যদি বিচাৰো মই ক'ব পাৰো যে এজেন্টজন কোন আছিল বাট এজেন্টজনৰ কথা লিখাটো নেসেসাৰি হৈ নপৰে প্যাসিভ ভয়েসত ম্যান্ডেটৰি নহয় লিখিলে লিখিব পাৰি যেনেকে vedant's bag was dropped by someone এটো লিখিলে ভুল নহয় এটো কারেক্ট আছে নিলিখিলেও ভুল নহয় vedant's bag was dropped even that is correct because passive voiceত আছে okay agent is not important all right বুজি পাইছে না কিন্তু the bag of vedant ভুল কিয় হৈ যায় vedant's bag আছিল অবজেক্টটো ইমান মডিফাই কৰিব কোনো দৰকাৰ নাই কোনো প্ৰয়োজন নাই
টেবলো অলপ বুজি পাইছে না ইমান টান নহয় বস্তুটো ঠিক আছে ৰুলটো জাস্ট এপ্লাই কৰি দিলে হ'ল ৰুলত ফিট কৰি দিয়ক বস্তুটো বনি যাব নেক্সট অপশনটো চাওক মই কৈ আছো আৰু Sushant gave me a letter. Etu ki asile for those of you who have seen previous active and passive voice classes. Etu correctly ko paribo lage. Hello, Hena. Good evening. Welcome. Sushant gave me a letter. Sushant gave me a letter. Yes, Priyanka, welcome. Good evening and welcome. Sushant gave me a letter. A letter ase nohoy object hisabe. Sushant is the subject, right? Sushant is the subject. A letter object hoy gol. Aru etur action to ki verb to ki se gave. Muk a subjects one a agents one gave me a letter, right? So object jodi a letter hoy, we should start with the object. Try to start with the object, right? So মই ইয়াতে চাব গলে a letter ইয়াতে অকল 8 আছে বাকি কেটাত কোনোটোতে a letter দি স্টার্ট হোৱা নাই given to me আছে I was given আছে সুশান্ত দি স্টার্ট হৈছে বাকি কোনোটোৱে স্টার্ট হোৱা নাই অবজেক্ট টু দি সো একচুয়ালি আমি স্টার্ট কৰিব লাগে a letter দি রাইট হয়নে রাইট yes or no yes or no so object to di start কৰিব লাগে a letter and then by Sushant likhiyo par right a letter was given see amar format to ki asile we passive voice or amar loge loge a line to kotha koisu moi dekhai disu ebar this was the rule right it was a hashtag di pela likhisu passive voice sentence keneke gothon hoy object plus to be plus past participle plus by plus subject right a to apply korim eta ami thik ase sobe mon di sabo etu bostu for those of you having any doubts etu bhalke sauk yate sauk sentence to start hoise with the object right ঠিক আছে অবজেক্ট টু দি স্টার্ট হইছে টু বি ভার্বৰ এটা ফর্ম হয় was টু বি ভার্বৰ মই ফর্মস অলরেডি ভার্বৰ ক্লাসটো এবাৰ চাব যদি কিবা ডাউট আছে এবাৰ ভাৰ্বৰ ক্লাসটো চাব পাৰ্টস অফ স্পিচ ভার্ব বুলি যোনটো এইটো প্লেলিষ্টত আজি সেশনটো শেষ হোৱাৰ পিছত কমেন্টছত মই দি দিম পিন কৰি দিম কমেন্টটো যাতে আপোনালোকে প্লেলিষ্টটো বিচাৰি পায় ঠিক আছে তাতে আমি কি কৰিম আপুনি প্লেলিষ্টত গৈ ভাৰ্বৰ ক্লাসটো চাব ভাৰ্বৰ ক্লাসত আপুনি গম পাব যে টু বি ভাৰ্বৰ এটা ফর্ম হয় was is was am are all of these are forms of the to be verb so yate ami to be verb or form eta paisu right gave asile give gave given past participle form of the verb ahi gol past participle right past participle form of the verb right to then by ahe right past participle form of the verb or pisot by likhibo lage we have the word by ase and then the subject so gutte rule to completely bohise a option a to so isn't a the correct answer right gutte gitar bhitor 8 to correct because sao konotote starting or object di start e hua nai so I can eliminate all of these right and মই কব পাৰো যে 8 ৱে object di start হৈছে এবাৰ চেক কৰিছো বাকি গুটে rule to fit হৈছে না object plus to be plus past participle of the verb plus by word to আছে plus subject আছে এই যেটো আমাৰ rule to আছিল right object plus to be plus past participle plus by plus subject গুটে to fit হৈছে না নাই Hona? Right? So that's why answer A will be correct here. Okay? Buzi paise? Let's take a look at the next one here. The coaches made Shan captain. The coaches made Shan captain. Etu ki hobo? The coaches made Shan captain. Etu answer to ki hobo? If we transform the sentence. If we transform the sentence to passive voice, what will be the correct format here? What will be the correct format here? Yes, there is one more thing. Aru eta bostu yate koi disu. See, yate object there were two, right? Letter asle and also the word me was here, right? Me was also here. And of course, the duta object thake we can also write option C as well. Why? Because I was given bulio kobo paro. I was given a letter by Sushant. I can start with any of the two objects. I can start with either a letter was given to me or I was given since two objects are here. See, buzai disu. Etu bostu moi miss kori goisu explain kori thakore je C option to A to D ase. See, there are two objects, subject, verb, object 1, object 2, right?
subject, verb, object 1, object 2. When you have two objects, now you can ask this, sir, apni koise je object edi start dibo lage, but duta object ase kontu edi start dibo. You can start with either one. Both will be correct. So a letter edi start dibo pare, or me to etia me boli kobo nwari, right? Me was given a letter boli kobo nwari. Obviously hetu change koribo lagibo. Me has to be said as I. I use kori pelai. Then again we have object plus was is a to be verb, right? To be. Again past participle form of the verb, PPV, right? By word to ase by. Yate object 2 to yate humai dilu ami, a letter, by is there and subject is there. So A2 correct hoye ase. A, not only A, even C is correct. Okay. So yate tolor amak di asle, right? 1, 2, 3, 4. Okay. So both A and C will be correct. Option number 3 is correct here. Yate amak yate tick koribo dia nai A, B, C, D. Amak yate di asle. So yate ami sao only A, only B and C, only A and C, none are correct. None are correct nohoy because A aru C ami correct paisu. Since duta correct paisu and duta yate etai option ase jot A and C likha ase, that is option 3. This will be correct. All right. Buzi paise? So my apologies, I had just missed, I had overlooked this one, but this is also correct. Okay, because we have two objects here, object 1 and object 2. Okay, understood? So option number 3 will be correct. What will be correct in this one? The coaches made Shan captain. The coaches made Shan captain. Yate sentence to eta bostu mon koribo. Yate amak dia ase a subject. Okay, verb ase, object ase Shan, and then there is an object complement. Complement mane ki something regarding the object. Mane Shanor bikhoye kiba koa goise. Something like a role, a responsibility, a position. Thik ase, a post. All right. So the coaches made Shan captain. Edu ki hobo? What will be the correct translation here? B, B, D, and C. Different answers are coming in. B, D, and C. I hope Zune already agote active and passive voice class paise with me. Teologe jate bhul nokore answers pur hetu akha korisu. So take a look here. Whenever we have an object and an object complement, there is a very neat rule which says, jodi sentence to verb ase, there is a verb and duta object, duita bostu ase, eta object ase, eta object complement ase. See, when the sentence has a verb plus object and object complement, tene khetrot amar solution to ki hobo lage? Object is made the subject. All right. Tamane Shan is the object here. We have to make Shan the object. Start hetu di koribo laibo. Option C to already dekhisu je object edi start dene, object complement edi start dise. So etu ami eliminate kori diu. All right. Object complement to tar bisot ahibo starts with object, and then object complement must come after third form of the verb. Tamane past participle form of the verb or pisot ahibo aru before the by plus the subject. So মানে কি কইছে ইয়াতে বেসিক্যালি আমি যদি সেন্টেন্সত চাও, Shan became captain by, তাৰ মানে ইয়াতে আমি চাব পাৰো যে Shan was made captain by the coach's decision. ইয়াতে decision word টো আহিছে, so this is again another option which we can eliminate. Decision শব্দটো আমাক নালাগে, ইয়াতে কোটো decision বুলি কোৱা নাই. Okay, থাকি গল B আৰু D. আমাৰ কামটো আধা ইজি হৈ গল. Now we have two wrong answers. Now I can eliminate those. Two easy answers I will retain, and তাৰ মাজত answer টো চাও. Shan was made captain by the coaches. Shan had been made captain by the coaches. So we can easily go for this one, right? So Shan, this is the object which has been made the subject now, right? Object is made subject. Then object complement will come after third form of the verb. Made, make, second degree made, third degree to made hobo, right? It won't be maken বা maiden, right? একো third form বেলেকে নাথাকে made form, made word to make, made থাকে third degree to past participle form to made হয়. So objector pisot মানে কি কৈছে, object complement আহিব, কিন্তু কিহত আহিব? After the third form of the verb. Made or pisot object complement, this is the OC, object complement captain, and before by plus the subject, this is the subject, right? So বুজি পাইছে না? So the answer will be not Shan had been made. We don't have to go so far. Iman tense change koribo proyojon nai. Simple past tense ot ase, simple past tense ote ami bostu rakhibo paru. Shan was made captain by the coaches.
Okay, ekko decision or kotha nahe, by kobo na lage. Okay, we can directly go for Shan was made captain by the coaches. Okay, the coaches made Shan captain. Shan was made captain by the coaches. Okay, did ami jabo lage had been kobo na lage because why do we need to complicate this to had been made? Tar pisot ki holai dia gol niki bonwar pisot kunba beleog di dile niki ako nai. The coaches made Shan captain. The Shan was made captain by the coaches. Thik ase had been made kole eneko hobo je bonale then maybe sage tar pisot kunba beleog dio dise sage. All right, so we won't go that far. All right, so next one to saw. The council elected her secretary. Following the same rule, the council is the subject, elected is the verb, her is the object, secretary is the object complement. That tekheto ki role dile ba ki pod dile ba ki responsibility dile secretary. Okay, so the council elected her secretary, which will be the correct option here. Which will be the correct option here? The council elected her secretary. She was elected secretary by the council. By the council, she was elected as secretary. As secretary, she was elected by the council. She was elected by the council as secretary. Rule to mon rakhibo, ami start koribo lagibo with the object. Object edi start korim, object complement ahibo before. Object complement will come before the by plus subject and after what? After the past participle form of the verb. Elected or eku beleg past participle nai moi jonot, right? Elect, elected, and then elected will only be the third degree. Eku beleg third degree nai elected hobdotor, right? So start jodi object or dibo lage, we have to find a sentence jitu start hoise with her buli nokoleo, at least she di start hobo lagibo, right? So object to word eta di start hobo lagibo, so she di okol a aru d start hoise. To yatte etu point ote moi ei duta eliminate kori dio paru. Moi sinakto kori disu je etu sentence konu type hoy, it is the type of subject plus verb plus object complement. Etu rule to moi janu je eneko sentence thakile hodai we have to start with the object. We must start with the object. Jodi kunba to option object to start hua nai, just eliminate it right there and then. Time bosao. Thik ase? Her buli ko ase, so she buli at least start hobo her buli noholeo thike ase. And then we have to find kuntu sentence ot object complement to mazot porise. Secretary mazot ase yate. Did dekhisu secretary ekebare lastot goi pala etu hobo nware tar mane. Because object complement thakile object complement will come in the middle followed by plus the subject, right? Etu thike ase, and with the before the etu ki hor after what? Before by plus the subject ahibo object complement to, aru after what ki hor pisot ahe the past participle form of the given verb. Elected or eku beleg ke past participle na thake, so was elected thike ase. She was elected secretary by the council will be the correct answer. Option A tar mane correct hobo. So moi baki gutte bur eliminate kori pelai moi directly gom pai golo je the correct answer is A. Understood? Yes, Dilbar, how are you? Welcome. Good evening. Good evening. Buzi paise, so A is correct. So ami enake eliminate kori bahut kin time bosabo paru. The teacher made him class monitor. The teacher made him class monitor. How will we transform this to passive voice? The teacher made him class monitor. The teacher made him class monitor. He was made the class monitor by the teacher. Again, see, subject ase, verb ase, object ase, and class monitor is now the object complement. Class monitor at a role hoy, at a post hoy, by at a responsibility hoy, that is the object complement. So we have to start with the object, right? Object edi start korim, rule to by ko, so object edi start korim, so he buli start hobo laibo, him buli start noholeo, B aru D tar mane directly nohobo, as buli start hoise, by buli start hoise, directly eliminated. Okay, A aru C thaki gol okol, time basi gol. A aru C mazot eti ami kunba eta just choose koribole, that is all we have to do. Okol ami A aru C mazot choose korile hol. We just have to see korbat object complement to mazot nothoka ke ase neki nai duitate class monitor mazote ase. Now we have to see class monitor logot subject to bhalke kod bohise, karon class monitor object complement or pisot ahibo lage by plus the subject. So object to subject to asle the teacher was the subject. Option A dekhisu by ahise thike, but then by teacher ahigol, the nahile. Yate dekhisu option C by ahise object complement or pisot, and subject to ahise gute subject to completely ahise the teacher. The subject is here, object complement is here, by word is here, plus subject is there, and past participle form of the word of the verb made asile, the verb was made, past participle was made thike ase, made or eku belege past participle na thake. So we have the past participle form of the verb, we have the object plus PPV plus OC plus by plus S. Gutte formula to dhuniake yate fit hoy goise, C is the correct answer.
পটাপট আনসাৰ্ছবোৰ গম পাইছো কেনেকে বিকজ আমি ডাইৰেক্টলি ফৰমেটত বহাই গৈ আছো বস্তুটো জাস্ট চেক কৰিলে হ'ল যেটো আমি ফৰমেট পাইছো ৰুলটো পাইছো হেতুত ফিট হৈছে নে নাই যদি নাই হোৱা এলিমিনেট কৰক যদি হৈছে জাস্ট চেক কৰক যে বাকিখিনি ষ্টাৰ্টিংৰ পৰা এন্ডলৈকে ৰুলটোত ফিট হৈছে নে নাই বিকজ দুটা আনসাৰ মাজত যদি এনেকুৱা যে এটাই কমপ্লিটলি ফিট কৰা নাই জাস্ট 50% ৰুলটো ফিট হৈছে এটাই 100% ফিট কৰিছে 50% ফিট হোৱাটো কাটি দিয়ক 100% ফিট হোৱাটো টিক কৰি দিয়ক আন্ডাৰস্টুড 8 এটাই প্ৰবলেম আছিল যে দ্য টিচাৰ বুলি নকয় বাই টিচাৰ কৈ দিলে বাই টিচাৰ কৈ দিয়াৰ লগে লগে ইট বিকামছ ভেগ হৈ নাযায় জানো বস্তু কোন টিচাৰ বাট ইয়াতেতো আমাক স্পষ্ট কৰিছে দ্য টিচাৰ দ্য বুলি ডিটাৰমাইন কৰি দিছে ওকে ডিটাৰমাইনাৰ ইউজ কৰিছে আৰ্টিকল ইউজ কৰিছে ৰাইট আন্ডাৰস্টুড সো নেক্সট ওয়ান পাৰ্থিভ স্পোক টু মি এটো কি হ'ব I was spoken to by Parthiv, I had spoken with Parthiv and I have spoken, I had a talk with Parthiv. What will be the answer here? Yes, I think whoever had done the previous active and passive voice sessions, they are correct answers ahi ase lagi ase mur chat, right? Yes. Juga, Ajay, even Pablo, apuni son pari ase the answers bur ahi ase. See, আপোনাৰ ইমান টান নহয় পেবলো গম পাইছেন আপুনি যদি কৈছে দিগদাৰ পাইছে টান লাগে ইংলিশ বস্তুটো ইটস নট টাফ এটলিষ্ট মইতো সদায় ফোকাস কৰি আছো যে আপোনালোকৰ কাৰণে বস্তুবিলাক যিমান বাৰু সহজ কৰি পেলাই বুজাও কাৰণ মই জানো ইংৰাজী ল্যাঙ্গুৱেজটো যদিও এনেকুৱা হয় যে বহুতৰ কাৰণে ইংলিশ ইজ মেবি বুজি পায় ইজি হয় ইমান সাপোর্ট নালাগে বাট বহুত স্টুডেন্টস এনেকুৱা আছে যাৰ ইংলিশ ওয়াজ নট দ্য ফাৰ্স্ট ল্যাঙ্গুৱেজ ওকে পাঠ্যক্ৰমত চাগে ইংৰাজী ল্যাঙ্গুৱেজটো ইমান তেওঁলোকে হেতু লগত ডিল কৰিবলগীয়া হোৱা নাই সো এতিয়া এক্সামত যেতিয়া ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজটো লগা হয় ইট কাইন্ড অফ বিকামস টাফ সো হে বস্তুটো মোৰ সদায় লুক আউট থাকে যে আই হ্যাভ টু মেক দ্য সাবজেক্ট ভেৰি সিম্পল ফৰ এভৰিওয়ান সিম্পল কে বুজি পেলাই যেতে আপোনালোকে কমপ্লেক্স কে প্ৰকাশ কৰিব পৰা হ'ব নিজৰ কথাবোৰ ইন দ্য ল্যাঙ্গুৱেজ দ্যাট ইজ দ্য কমপ্লিট মাস্টাৰি অফ দ্য ল্যাঙ্গুৱেজ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং ইট ইন আ সিম্পল ৱে এণ্ড বিং এবল টু এক্সপ্ৰেছ কমপ্লেক্স আইডিয়াজ উইথ দ্য ল্যাঙ্গুৱেজ দ্যাট ইজ আ ট্ৰু মাস্টাৰি অফ দ্য ল্যাঙ্গুৱেজ ৰিয়া ৰয় এৰৰ কাৰেকশ্যনটো টান পায় error correction টান পোৱাৰ ৰিজনটো হ'ব বিকজ আপোনালোকৰ বেসিক পাৰ্টস অফ স্পিচত যদি কিবা ক্লাৰিটি নাই সেইকাৰণে আই উড সাজেষ্ট ওয়াচ অল দ্য প্লেলিষ্টত যিমান কেইটা ভিডিও আছে এবাৰ চাওক গোটেইকেইটা চাওক বিকজ ফান্ডামেন্টাল লেভেলছৰ পৰা মই কৰাই আনি আছো যদি সেইকেইটা নাচায় তেতিয়া ডাউটছ থাকি যাব ফান্ডামেন্টাল লেভেলছৰ পৰা কৰোৱা আৰু মই প্লেলিষ্ট বনাই থোৱা এইটোৱে ৰিজন যাতে এনি ষ্টুডেন্ট যোনে নতুনকৈ জয়েন কৰিছে ইফ দে ফিল লাইক বাপৰে বহুত এডভান্স লেভেল বস্তু হৈ আছে সো দে কেন গো বেক থ্ৰু দ্য প্লেলিষ্ট ফাৰ্স্ট ভিডিওটোৰ পৰা চাই থাকিব পাৰিব গোটেইখিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে উইদিন আ ফিউ ডেজ গোটেইখিনি কভাৰ হৈ যাব ফান্ডামেন্টাল যিমানখিনি দৰকাৰ হয় সো তেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ গৈ থাকিব yes mojibar assamese medium I understand হেতু কাৰণে কৈছো আৰু অসমত আছো যেতিয়া অসমীয়া মিডিয়ামত পঢ়াটো খুবে গৌৰৱৰ কথা এক্সামত গৈ পেলাই আমাক ইংলিশ লগা হয় বিকজ অল ওভাৰ দ্য ওয়াৰ্ল্ড অফিচিয়ালি এটা এনেকা হৈ গৈছে ইংলিশটো সবতকে ওয়াইডলি একসেপ্টেড ল্যাঙ্গুৱেজ হয় সেইকাৰণে ইংলিশটো বহুত প্ৰয়োজন হৈ যায় নো বিগ ডিল ইংলিশটো শিকি ললে হল বুজি ললে হল কনসেপ্টটো জানি ললে হল আমি এপ্লাই কৰিব কিয় নোৱাৰিম ৰাইট yes ria first class পৰা চাব ট্ৰাই কৰিছে yes মই গম পাও অলপ টাইম লাগিব পাৰে টু ওয়াচ অল দ্য ভিডিওস টাইম লৈ আপুনি চাই গৈ থাকক ক্লাৰিফাই হৈ গৈ থাকিব ডাউটছবোৰ এৰৰ ডিটেকশ্যন এৰৰ কাৰেকশ্যন ওয়ান্স ইউ নো পাৰ্টস অফ স্পিচৰ গোটেই ৰুলছবোৰ মই যিকেইটা অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো পাৰ্টস অফ স্পিচ সিৰিজটো সেইকেইটা এপ্লাই হৈছে এৰৰ ডিটেকশ্যন যদি সেই ৰুল কোনবা এটা ফলো কৰা নাই ৰুলটো ভাঙিছে ব্ৰেক কৰিছে দ্যাট ইজ দ্য এৰৰ ইন দ্য সেন্টেন্স হেতুৱে ডিটেক্ট কৰিব লাগে হেতুকে কাৰেক্ট কৰি দিব লাগে yes Parthiv spoke to me see take a look at this when there is a preposition after the verb যেনেকে preposition মানে কি কিবা এটা position বুজোৱা right like on off to right এনেকুৱা টাইপ কিবা এটা word যদি থাকে like there is a preposition to is a preposition all right position বুজায় to so Parthiv spoke to ইয়াতে verb subject is Parthiv spoke is the verb me is the object আৰু ইয়াতে এটা prepositional word এটা আছে right verb to পিছত so when there is a preposition after the verb তেতিয়া আমাৰ সলিউশনটো কি হ'ব লাগে preposition and the verb are kept together একেলগে ৰাখিম যেতিয়া passive লৈকে চেঞ্জ কৰিম all right so spoke to আছে ন even if I change spoke it will a past participle form আছে speak spoke and then we can go to spoken right this is the third form of the verb past participle form third degree of the verb so যেহেতু এটা third degree আছে we can use third degree but spoken আৰু to একেলগে থাকিব লাগিব we cannot break it apart ঠিক আছে যেতিয়া preposition আৰু verb একেলগে থাকে তেতিয়া হেতু আমি সেপাৰেট কৰি দিব নোৱাৰো spoke to একেলগে আছিল ন in the active voice
it will have to stay together in the passive voice as well. Baki ketat nai. Apuni sauk ma option ma porhiye so nai. Moi just saisu rule to code fit hoise. I had spoken with to nuhua hoy gol. Nohobo etu. Spoken to ekeloge thakibo lagisile. And I have spoken. Spoken or pisot ekue nai. Nohobo etu. I had a talk. Yateto spoke to ekue nai. All right. Etu bhul. থাকি গল অকল এ আই ক্যান চকু বন্ধ কৰি মই এ টিক কৰি দিব পাৰো এতিয়া বাকি তিনটা এলিমিনেট কৰাৰ পিছত তথাপি চাই লৈছো আই ওয়াজ স্পোকেন টু বাই পাৰ্থিব ষ্টিল ফিটস দ্য অৰিজিনেল ৰুল এজ ওয়েল আপুনি যদি চাই অবজেক্টটো আছে past participle form of the verb was spoken আছে yes past participle form of the verb আছে ইয়াতে was spoken okay by আছে all right by word to use hoise and object subject ok yate object banai dia hoise original rule to fit hoise and the specific rule of the preposition thakile with the verb preposition or verb to ekeloge rakha jay tetia correct hoy amar hetu rule of fit hoy goise okay okay understood buji paise Dilwar, I don't know how my grammar is being correct. I have never learned English with rules. So if apunar sense eta ase grammar correctly hoise then it is good Dilwar. Okay, it doesn't mean je apni rule na janile keteo correctly koribo nwaribo but rule to janile ki hoy eta confidence thake se yes aru eta time saving eta factor ahi jay je rule to jane jodi apni questions bilak pohi pelai guess koribo logia nohoy options bilak opor je etu correct na etu correct rule to jot fit hoise hetu sale hol okay and rule মুখস্থ কৰা বস্তু নহয় rules are just এবাৰ উপৰে উপৰে মুখস্থ কৰিলে and then হেতু এনেকা বস্তু প্ৰ্যাকটিস এটা কৰি থাকিব হেতু আপোনাৰ মেমৰিত মানে প্ৰ্যাকটিস টু ফিট হৈ যাব not the rules আপুনি গাড়ীখন চলাই থাকোতে কেতিয়া এটো ভাবি নাথাকে যে ফাৰ্স্ট গিয়াৰ লগাই পেলাই তাৰ পিছত ক্লাচ টু দবাই তাৰ পিছত ব্ৰেকটো লাহেকে এৰি পেলাই লাহেকে গিয়াৰটো শিফট কৰিব লাগে দেন আকৌ এক্সেলাৰেটৰটো দিব লাগে ক্লাচ টু এৰি ইমান নাভাবে অটোমেটিক আহি যায় হিকি থাকোতে হিকা হয় হিকি থাকোতে মুখস্থ কৰা হয় আচ্ছা গিয়াৰ শিফট কৰিব হলে ক্লাচ টু পুৰা দবাব লাগিব গিয়াৰটো শিফট কৰিব লাগিব দেন লাহেকে এৰিব লাগিব ক্লাচ টু এক্সেলাৰেটৰটো অলপ কে ৰেফ দিব লাগিব ইমানবোৰ ভাবা যায় হিকি থাকোতে once আপুনি চলাব ধৰে প্ৰ্যাকটিস যেতিয়া কৰে তেতিয়া আৰু আপুনি গাড়ী চলাওতে ইমান ভাবি নাথাকে ৰাইট সেম থিং rules কেটা it's like I'm teaching you now because now you are in the learning stage once আপুনি প্ৰ্যাকটিস ষ্টেজত আহি যায় প্ৰ্যাকটিস কৰিছে অলৰেডি ৰাতিপুৱাৰ বেচত যিকেজন আছে তেওঁলোকে অলৰেডি প্ৰ্যাকটিস ফেজত আহি পাইছে we are daily English 360 series to daily practice hoise practice ot ahi pela apunloke iman bhabi na thake apunlokor already hetu muscle memory mind ot ahi jay hetu bostu je yes etu correct hoy yes all right so active and passive voice asi ekita kori asilu aru questions ase we can discuss those also in another session next session to maybe I will try to do again reported speech or maybe vocabulary one of the two again voice to acquire koram all right in the evening session as well morning session jodio koraisu evening APSC karone hoy specifically tate ako koram azi it's 8 already so we will move forward for today মই জনাই থৈছো যে এটা মনসুন বিগেষ্ট কাৰ্নিভেল Adda247 নৰ্থ ইষ্টৰ পিনৰ পৰা চলি আছে সো আপোনালোকে বৰ্তমান ফেকাল্টি কোডছ বোৰ ইউজ কৰিলে অল প্ৰডাক্টছত across all courses 17% flat discount চলি আছে but this is limited period কিছুদিন হলে অফাৰটো but সদায় নাথাকে হুনকালে এটো সাগে তেওঁলোকে অটৰাই দিব so wi-fi 77 is my faculty code okay this one so if you purchase any of the products on Adda247 store any courses any of the test series by any of the ebooks so don't forget to use my code wi-fi 77 for all the general courses and wi-fi 77s for any test series or ebook amar eta test series ase of 60 mock tests all right 60 mock tests or eta test series ase all right and there is also a 5 ebook set ei keta jodi apnoke loy test series ba ebook jodi loy use my code wi-fi 77s eta logai dibo lastot all right and general courses jodi loy APSC SSC all of these then use wi-fi 77 okay 17% discount hoi jabo all right understood so yes APSC preparation jodi korise APSC batch to join koribo pare and SSC jodi apnoke prepare koribo bisarise if you are serious about SSC exam 8th August or Adda247 is starting the SSC Gencom smart batch বহুতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটো বেনিফিশিয়াল হ'ব বহুতে আপোনালোকৰ কাৰণে উপকাৰী হ'ব এই বস্তুটো wi-fi 77 মোৰ faculty code to use কৰিব নাপাহৰিব wi-fi 77 faculty code to use কৰি 17% discounted rate you can join in the SSC Gencom smart batch এটো 8 August পৰা আৰম্ভ হ'ব গৈছে অতি হুনকালে ঠিক আছে all right understood so আজি কাৰণে এন্ড কৰি আছো অহাকালি 4th August will meet again 7:15 not all right we will meet again and we'll have a new session again all right Navajit kiba questions ase all right my asylum and next session I will discuss okay don't worry I will discuss with you okay I will check in the chat okay so আজি karone biday loisu everyone take care I'll meet you tomorrow at the same time 7:15 p.m. take care and see you